Okay, guys. So the last class, right? So we had seen about reading the list and converting into the objects, right? So we will go through single step debugging because some of you have doubts. So this time I'm going to show it in the Spring Tool Suite. Okay. So Spring Tool Suite, you can see my desktop, right? So in the desktop, you have the Spring Tool Suite 4. Okay, so this is the screen. So I don't know whether you have installed the same or not. Have you guys installed the same? Huh? Sir, not actually STS. We installed STS, sir. In Eclipse only we did. Okay, see, it will be the same, but you should install this STS, man. I actually gave you that link, right? See, this is easy. Sir, installed, sir. Installed, huh? Okay. Okay. Okay, so I'm launching STS. But installation is different, sir. Installation is? What did you say, Shrikant? Sir, install, sir, STS. STS install, sir, in our system. Okay, you have installed it. Okay, fine. Okay, so can you see the STS now? Yes, sir. Okay. So this is what we did, right? So we were reading the email converter. So email converter to we were creating the object. Then so this is the test data, and then we were calling that function. After calling the function, we were checking the output. Okay. So now the doubt is that you people don't know how to single step, right? Shrikant? Yes, sir. Your doubt is on single step, right? Yes, sir. How to debug single step. Okay. So you guys, first of all, you should see. Okay, let me. So can you guys see the screen clearly? I mean, are they? I mean, looking very small. The font and all. It is very. Sorry, yes, sir. Clearly, very sir. Small. The font size increase is down. Yes, sir. Okay, is that now okay? Yes, sir. Now. Okay. So now it is okay. So now you can see this step into, step over, and step out. So step return. Okay. So these are the debug bars you need to use. Okay. So now I will tell you how to set the breakpoint. Are you able to see these buttons? Yes, sir. Okay. See, you need to be interactive, man. I will be asking for because later on, if you don't understand, then we need to clear it in the same session. Otherwise, you will not be able to do anything. Okay. Okay. So now you come and see. You see this line number 17, right? So come on this and double click on it. Okay. So if you double click, you can see this small dot. Okay, which is actually a breakpoint. Can you see this? Yes, sir. Yes, sir. So this small dot, right? So that means that your breakpoint, you can set any breakpoint. So beside this line number, you just double click on it. So the line number, see, you can see this dot. So that means the breakpoint is set. Okay, if you want to remove it, you just double click on the same thing. It will come out. Now, what we need to do is we need to run the test. So for running the test, you just right click on it. Okay, and go to run as JUnit test. Okay. So when you run it, the control will come and stop here wherever the breakpoint you have set. Okay, so let it run first. It's still building. Okay, it did come here. Hold on. Okay, sorry, I think so. I didn't.
right click and debug as the JUnit test. Sorry, it is not run as. You need to choose debug as JUnit test. Okay. Debug as. Debug as Okay. JUnit test. So the control should come and stop here. See, it has come and stop here. Okay. So when it come and stop here, you can see on the right hand side, right? The right hand side you have variables. Okay, so let's start with the step out. Okay, so sorry, step in. See, we will see if you want to um, what do you step over the particular function. Say for example, I don't want to get into this constructor. Okay, so if I just click on step into, right, it will go into the constructor, but I don't want it to. So I just want to complete this the step. I mean the line execution and come to this line because I don't want to test the constructor. Okay, so you just call step over. Okay, or you can use a F6. Okay, so I'm using step over. You can see the control will come to next line. So next line, and using this CSV to email converter, this particular object has come here. Okay, so this is the okay. So the object. Okay, so we need to, if you want to expect check the contents of the variable, you need to, okay, well, let's run this step by step. Okay, then probably all the variables come, we can check the contents of the variable. And you can hold on. Okay, let's step over. So it will come to next line. Next line has come. Okay, so the test data. Well, the data is not coming. Okay, the data is empty. You can see this here. Yeah. Okay, first let's get used to the single step and step over step into functions. Okay, so you just add these. You can see this, they're getting added. Okay, on the right hand side you can see this. Okay, the class name, the test data 0. You have these things. Okay, so these are the values. Then you have so many. All the variables are basically, see, you are initializing this particular string. So this is one string, this is one string, this is another string, this is another string. Okay, so next step forward. Okay, so it will come to convert to email. So actually I should have stepped into this one. Okay, so if you have to come back again, you will have to restart because you didn't get into this particular function, right? You will have to restart. Okay, so let's see what is the values, okay, of the email list. So this is the output, right? You see we actually filled up, go to definition. Actually, you should get used to IntelliJ, man. IntelliJ is very good. This has actually, you need to get used to it. Even I am not used to this one. Okay, so let's go to definition. Where is the definition? Open declaration. Okay. So you can see this. So we were just filling up only the email name and the first name. Okay, so what were we doing? We were actually reading the string line by line, right? So you have a list of strings. So the list of strings which are coming from the file, and from that file, from that list we are reading line by line. So this is the for loop which will go through all the lines. Okay, so for every line, what is for the first line we are ignoring because it is a header. Okay, so let me show you the file.
Okay, so the first line. So the first line is a header line. So we are actually what are we doing? We are actually overcoming that and skipping that particular line and going to the next line. So next line we are reading. So we are reading. We are splitting this particular string. Okay, and by using semicolon. Okay, so what are we doing here? So this is the particular thing, right? So you want this function to be debugged, right, Shrikant? Shrikant? Hello. Yes, sir. You want this function to be debugged, right? Yes, sir. So now you need to ask when you said you say you are having doubt. So Sir, check. Sir, you fixed no breakpoints from 17th line to 26th line, 27, 26. You can fix it here. 26. So 26 up to 26. You debug no, sir. Step over. See, from here I have step over. Right? Breakpoint. You can directly see. Okay, let me run it and show it again. Let me go to debug as and JUnit test. Okay, so it will come here and stop here. So it has come here and stopped here, right? So now you go on step over. Step over. To see the line by line output. So line by line, right? See, it will execute this statement will get executed, and it will come to the next line. Okay, it will execute. Step over means it will execute. Okay, so it will not get into that particular functions. Okay. Next step over. When we come to 26th line, you step into it will go to CSV to email converter function. Correct. You need to step into it will goes to convert the CSV to email function now, sir. Wait, we will step into it now. It has come here. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now again you have to debug. Yes, you need to debug. So see, you are doing a line by line. So first line is the header line. We are ignoring it, right? We are ignoring it. I am just incrementing the line number just to say that. I mean, I will come and check, right? So if the line number is greater than 1, then I am going to execute the other lines, right? So I need to execute. So I'm just skipping it. Just a simple logic, that's all. You understood this, right? Yes, sir. First line you skipped. ఇది అర్థమైందా? And you skipped, sir. Yes, sir. First line you skipped now, sir. నీ వాయిస్ ఏదో క్లియర్ గా లేదు నాకు వినపట్లేదు కరెక్ట్ గా. Sir, first line you skipped now, sir. ఫస్ట్ లైన్ స్కిప్ అవుతాను. సో యు హావ్ స్కిప్ ద ఫస్ట్ లైన్. Yes, sir. Okay, now second you did some operation. Second, see, I am going to do step over only, right? I need to do step over only. Step over and next line. It will come to next line. That's all. Yes, see, when it is here, when line plus plus, see the if condition executed and it has come here now. The else part will not be executed, right? Yes, sir. అర్థం కాలేదా? Why else part not want? ఒక్కసారి మళ్ళీ చెప్పరా సార్ అది ఒకసారి. ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొకసారి చూపిస్తాను ఉండవా. ఓకే, సో ఇక్కడికి వచ్చాను నేను, ఇక్కడ బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టాను. సో ఐ కెప్ట్ బ్రేక్ పాయింట్ హియర్. Now I am going to right click on the function and then say debug as JUnit test. Debug as JUnit test. JUnit test. Okay, so the control has come here. You can see this arrow mark. Okay, so now you do a step over. See, step into ఉంటే ఏమవుతుందంటే దాంట్లో ఆ ఒక లైన్ లో if you have any functions, right, in that particular line, if you have any functions, it will go into that particular function. I don't want to test. See, ఇక్కడ కన్వర్టర్ కన్స్ట్రక్టర్ నాకు టెస్ట్ చేయడం అవసరం లేదు. సో ఐఎమ్ నాట్ స్టెప్పింగ్ ఇన్ టు, ఐఎమ్ జస్ట్ స్కిప్పింగ్ అంటే see, execution will happen in the background,
but it will execute the line with, when I say step over, the line will get executed and come to the next line. Okay, it will not get into that particular code. So step over చేస్తాను. Okay. స్టెప్ ఓవర్ చేస్తే 17 నుంచి 18th లో ఏమి లేదు. There is no nothing in the 18th line. 18th ఏం లేదు. It will come to 19. Okay. Yeah, 19th. See, it has come to 19 now. Okay. So you can see this arrow mark. Okay. So now again I don't want to get into this function. See, step into అంటే ఏమవుతుంది, ఆ లైన్ లో ఏదైనా ఫంక్షన్స్ ఉంటే ఆ ఫంక్షన్ లోకి వెళ్తుంది. ఓకే, సో if you want to test any function with and get into that function on a particular line, then you click step into. Okay, you don't do step over. Step over is done. Okay, I'm not interested in this. See, array list, it is just creating the list of strings, right? So I am not interested into getting into it. So what I'm doing, I'm going to step over. Okay, here also I'm just adding. I don't want to get into these things. So I'm just adding. So add అవుతా ఉంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, the objects are getting added. Okay. Okay, so next here, see, this is what is I'm interested. I want to get into this function and see what is happening in that particular function. Convert CSV. So now I have to do step into. Okay, so step into ikkada cheste, so this function, it will get into this particular function. Okay, now, okay, so this one, see, when you are reading a CSV file, right? So I want to ignore. See, what is this list of email CSV? See, ఏం చేశాను ఫస్ట్, అన్ని ఆ ఫైల్లో ఉండే ఐటమ్స్ అన్ని, ఏ ఫైల్లో, ఈ ఫైల్లో ఉంది కదా, ఈ ఫైల్లో this one and this one and this, so each of the line I have put into a list. So the first item of the list will contain the first line, the second item of the list will contain the second line, third, so on, right? So if you can see right side, list of 0 లో first line ఉంది, right? List of 1 లో second line ఉంది, list of 2 లో third line ఉంది. So I'm not interested in the first line because the first line is a header, it doesn't contain any data, right? So I have to skip that. Okay. Okay, ఇప్పుడు నేను స్కిప్ చేయాలంటే లాజిక్ ఏమి, సో ఫస్ట్ లైన్ అని కనుక్కోవాలి నేను. సో I'm just using a counter. I'm just using a counter, line number 0. So if it is line number 0, ఇది 1 కూడా పెట్టుకోవచ్చు మీరు. If line number is 0, that means I am in the first line. Okay, line number is 0. Okay. So I will check for line number is equal to 0. That means I am in the first line. So నేను ఇక్కడ, see, I will not do any processing here. I am just doing ignoring this particular line. Ignore. I'm not going to store. I'm not going to do processing. I'm not going to do anything. So, and then if I don't increment, right, line number increment కాకపోతే ఏమవుతుంది, 0 నే ఉంటుందా లైన్ నెంబర్? 0, సేమ్ లైన్ లో ఉండిపోతుంది. 0 నే ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇంకొకసారి లూప్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, లైన్ నెంబర్ 0 ఉంటుంది, మళ్ళీ అక్కడే వస్తుంది. సో ఇన్ఫినిట్ లూప్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, ఇన్ఫినిటీ లూప్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. యూ హ్యావ్ టు see, ఇన్ఫినిట్ లూప్ లోకి వెళ్ళకపోయినప్పుడు ఈమెయిల్ లిస్ట్ ఉంది కదా. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఈమెయిల్ సిస్టమ్, దాంట్లో ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, ఈమెయిల్ సిఎల్ఎస్ లో 5 టైమ్స్ ఉన్నాయి కదా. సో 5 టైమ్స్ ఇఫ్ కండిషన్ మాత్రం సో లెట్స్ డూ దిస్. ఐ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ అండ్ షో ఇట్ యూ. ఎందుకు నేను ఇలా కండిషన్ పెట్టాను అనేదానికి. సో లెట్స్ స్టాప్ ఇట్. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ ఇంక్రిమెంట్ లైన్ నెంబర్, వాట్ విల్ హ్యాపన్, జస్ట్ చెక్ దిస్. దీస్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ బేసిక్ మ్యాన్. మీరు ఇంజనీరింగ్ చేసేటప్పుడు నేర్చుకోలేదా? తెలుసు సార్, ఇవన్నీ చాలా చాలా బేసిక్. ఓకే, ఇంజనీరింగ్ గా చెప్పలేదా? చెప్పు. Sir, we can do this debug for normal class also, no sir? Like not only for limited for test class. You can do debugging anywhere apart from library functions, right? See, some library functions where you don't have a source code, right? You cannot do that debugging. But no sir, not there. But where we coded, like in logic or something, like in controller class or service class, like that. So మీరు ఏదైనా కోడ్ రాసింటే, see, you can debug whatever is the code you have written. Okay, see, there are two things. Okay, the Java interpreter, right? So
whenever you download the jar files, you can download their sources also. Source కూడా download చేసుకోవచ్చు. See, some people give you the source code. ఆ jar files నుంచి you can de-interpret, decompile అంటారు దాన్ని, compile కాదు, decompile. So reverse processing from jar file you generate a source code. Here usually what you will do, you will generate a jar file from the source code, right? So you will write the source code and generate it. The reverse also can happen. From jar file you can also generate the source code. Okay, so some people yes sir. Some people, I mean that some people will allow to the jar file to decompile. Okay, you can get the source code from the jar file, but some people don't allow. You can lock that. Okay, so in this case, see, I want to debug any code. You can debug any code where the source is available. Okay, so here, okay, now let's see if I don't increment the line number, what will happen. Okay, so now let's debug again. For meeting of 10 minutes అయిపోయిందా? Zoom పెద్ద ప్రాబ్లం. Sir, actually for each method it will automatically increment, no sir? In for each method Automatically increment, no sir? Like it's since it no, is wait. index. How do you know? See, how do you know you are on the first line? How do you only the first line. First line లో ఉన్నావని ఎలా తెలుస్తుంది నీకు? Sir, I used a while loop, no sir, like a while loop. See, you can use any logic, man. That doesn't matter. Okay. See, I am just showing, because these guys have not understood, I am just showing it. You can use any logic. See, idea is just say, okay, let's debug. Let's not waste time. I use yes sir. Chep. Who is Chetan is asking, huh? Yes sir, I was only speaking. I thought we could enter continue, no sir, like a continue breakpoint also, like that. You can use like that. Huh? Continue sir. Continue అంటే అక్కడి నుంచి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయాలనా? No sir, that if you put the continue keyword means it will process to next step, no sir, in any loop. Continue. Like it will skip an iteration. It will skip that iteration, no sir. Continue keyword. But how do you know that you are in the first line? First line లో ఉన్నావని ఎలా తెలుస్తుంది? Not equal to null, I think. Not equal to null. ఎక్కడ null ఏ కండిషన్ చెక్ చేస్తావు? ఓకే, ఒక నిమిషం ఉండు. We will get it. We will come there. Wait. So let me right click and debug. Go to debug as and JUnit. Okay, so now it has come here. So let's do step over. So నాకు ఈ లైన్ ఇంట్రెస్ట్ లేదు, అంతా స్టెప్ ఓవర్ చేస్తున్నాను. See, you use your any logic, man. First understand the basics of debugging. Maybe Chetan, you know how to debug, right? No sir, I am also new to this. You are also new. No, yes sir. So see, ఈ conditions logic ఏముంది కదా, this logics and all, until you practice, right, you will not understand. Okay, so let me come and step into it. Okay, so now I am not incrementing the line number. Let's see what will happen. Step over, line number 0 ఉంది. Okay, so line number increment చేస్తాం లేదు. Every time it comes here, line number 0 నే ఉంది. సో ఎల్స్ కి రానే రాదు. ఎఫ్ కండిషన్ లో ఏదో ఉంది, ఇఫ్ కండిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ అక్కడికే వెళ్తుంది. నథింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. ఓకే, సో ఆ లిస్ట్ లో అన్ని ఐటమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత బయటకు వచ్చేసింది బయటికి. బట్ ఇట్ డింట్ డూ ఎనీ ప్రాసెసింగ్, రైట్? It didn't do any processing. You are processing in the else condition. Now, according to Chetan, if you put a continuous statement here, what will happen? ఇప్పుడు కూడాను అది, see, this is what you are saying, right, Chetan? Condition is line number 0. Yes sir. Yes sir. Continue. Like we can also do like that sir. We can give that entire line, like first starting header line. Like since
that string line will be contain starting line, no, sir. We can equal to that and check, and if it is equaling that means we can skip that iteration also. Yes, sir. As you said, we can write any logic. Sir. You can write any logic, man. That don't worry. So that is why you should increment the line number. Okay, మిగతా అర్థమైందా బాబ్జీ అండ్ ఎస్ సార్ అర్థమైంది Yes, సార్ sir. సో లైన్ నెంబర్ కావాలి. సో లైన్ నెంబర్ వన్ వచ్చిందంటే ఎల్స్ లోకి వస్తుంది. ఓకే, సో యా యా అది అర్థమైంది సార్ యా అర్థమైంది కదా. ఓకే, see you write your own logic. Each one of you can write your own logic, but I'm giving you the basic fundas how to debug, right? So let's go back and test it again. Okay, నీ మీటింగ్ అయిపోతుంది ఇక్కడ. ఓకే, ఇంకా 5 minutes ఉంది. Let's go to here and then see. I'm again and again showing you. Just practice what I'm saying, what I'm doing again and again. Okay, debug and JUnit. So ఇక్కడికి వచ్చింది. Let's do step over. See, you can also do a step into and see what will happen. Nothing will happen. Don't worry. You can do step into and see what will happen. Okay, Srikanth and others. ఎక్కడ అంటే ఆ ఫంక్షన్ లోకి వెళ్ళాలి అంటే నేను స్టెప్ ఇంటూ చేస్తాను. సో ఇక్కడ స్టెప్ ఇంటూ చేస్తాను ఇప్పుడు నాకు, బికాజ్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ఇంటూ ది సిఎస్ కన్వర్ట్, రైట్? సో దీంట్లోకి వెళ్తాను నేను. సో వెళ్ళిన తర్వాత స్టెప్ ఇంటూ చేశాను. సో ఫస్ట్ టైం ఏమవుతుంది, లైన్ నెంబర్ 0 ఉంది. ద ఎల్స్ ఇఫ్ కండిషన్ విల్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో లైన్ నెంబర్ ఐ హావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్. సో నౌ ఇట్ విల్ కమ్ టు ఎల్స్ కండిషన్. సో ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ ద లైన్. నౌ ఐఎమ్ స్ప్లిట్టింగ్ దిస్ లైన్. ఈ లైన్ ఉంది కదా, సో ఏది వర్డ్ ప్యాడ్ లో ఫస్ట్ లైన్, సారీ సెకండ్ లైన్, ఐఎమ్ స్ప్లిట్టింగ్ యూజింగ్ దిస్ semicolon as a delimiter, right? So once I do this, what will happen? It will split string array it will give. So if you do this, now you see fields, right? You can go and check the fields here, right side. 0 laraexample.com 20 ID is 20707 ID. So first name and last name. First name and last name. So that I am setting it here in this particular fields. So దీంట్లో నేను ఐఎమ్ జస్ట్ సెట్టింగ్ లాగిన్ అండ్ ఫస్ట్ నేమ్. యూ కెన్ సెట్. సో ఇక్కడ సెకండ్ ఐటమ్ ఏమి, సెకండ్ ఐటమ్ ఈజ్ అ నంబర్, రైట్? 2070, రైట్? అండ్ ఓకే, నౌ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ డీబగింగ్, రైట్? అది నెక్స్ట్ కన్వర్షన్ అన్నది చెప్తాను నేను. ఇప్పటికి డీబగింగ్ అర్థమైందా మీకు? Yes, sir. Step in step. So see now if I want to step out, అంటే ఇప్పుడు ఏం చేశాను, ఐఎమ్ సీయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఓకే. నౌ ఐ స్టిల్ హ్యావ్ సమ్ ఫ్యూ లైన్స్ టు గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సి లైన్ నెంబర్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ 1, బట్ ఐ వాంట్ టు కంప్లీట్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ వితౌట్ సీయింగ్ ఎనీథింగ్. సో యూ కెన్ యూజ్ అ స్టెప్ అవుట్. ఓకే, స్టెప్ రిటర్న్ ఉంది కదా, ఈ ఫంక్షన్ నుండి బయటకు వస్తుంది. అంటే మొత్తం అంతా ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆల్ ద లైన్స్ ఆఫ్ ద కోడ్ అండ్ ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్. జస్ట్ లుక్ అప్. ఐ విల్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద స్టెప్ రిటర్న్. వచ్చిందా? ఎక్కడ కాల్ అయింది అక్కడికి వచ్చేసింది చూడండి. స్టెప్ అవుట్, స్టెప్ ఇంటూ అంటే స్టెప్ ఇంటూ విల్ గెట్ ఇంటూ దిస్ ఫంక్షన్. స్టెప్ రిటర్న్, ఓకే, సో IntelliJ calls it as a step out. ఓకే, ది స్టెప్ రిటర్న్ మీన్స్ వాట్? రిటర్న్ అంటే ఏమి? ఆ ఫంక్షన్ నుంచి రిటర్న్ చేయడం. సో ఆ ఫంక్షన్ నుంచి రిటర్న్ అవుతుంది. బట్ ఆల్ ద statements should have got executed. It doesn't mean that it will skip. Okay, you can check this email list. Email list లో అన్ని అయిపోయినాయి చూడండి. 4 lines కూడా కన్వర్ట్ అయినాయి. You can see this, right? So all the statements are executed. Only thing is it is coming out of that function. That's all. చూడండి, అంటే మనం ఇంకా ఐడెంటిఫైర్ అవన్నీ ఫిల్ చేయలేదు, అవన్నీ ఫిల్ చేస్తాం. నేను ఇంకొక మీటింగ్ రిక్వెస్ట్ పంపిస్తాను, ఫిల్ ఇట్. ఓకే, సో అర్థమైంది కదా? Yes, sir. So you practice. So try to practice this. Okay, go through this video again. Try to practice it. So let's stop this session here. Okay, ఒక 10 minutes తర్వాత నేను ఒక కాఫీ తీసుకొని వస్తాను. I will have some coffee and come back. Okay. Okay, sir. So next we will. Okay, sir. Huh? Yes, sir. Yes, sir. Okay. In the next class, what we will do now, we will convert the identifier. మళ్ళీ లాస్ట్ నేమ్ ఫిల్అప్ చేసేసి
then we will go to the REST API. Okay. Fine. Okay, sir. Okay. అర్థమైందా? See, the debug you can debug. I will show you the debugging even the REST API. Don't worry. Okay. Yes, sir. Kariba. So we'll just come back. I will grab a copy and come. ఒక 10 minutes ఇప్పుడైతే 5:40 కదా, ఇంకొక 10-15 minutes లో వచ్చేస్తాను. ఓకే. Yes, sir. సరే సార్. ఓకే. Okay, sir. Okay, so in the last session, what I was saying, we were reading only 2 fields, right? So we need to read all the fields. Okay, so where were we reading? So it was in the CSV to email converter. Okay, so another way you can get into that function is, so let's say for example here, right? So you click on that function. Okay, click on that function and press a control key and click open declaration. So when you just place a cursor, right, and holding the control key, you will see open declaration and open implementation. Okay, so I am holding the control key now. So I am holding and it is showing the open declaration or implementation. We will get into implementation. Okay, so now we were reading only 2 fields. So let's read the other fields also. Email dot set first name. First name is done. So last name. Identifier. We'll do it. Wait. I am just doing the ones which are very simple. The identifier is a number, right? So identifier is in string. We cannot directly use it. So where is the last name? Last name is the in the fields you have field of 3. So that is the last name. Okay. So Yeah. let me copy and paste it here. Okay, now email dot set login. Set identifier, man. So set identifier null. Field of Null. Field 1. Fields of 1. Right. Dot. Yeah. So how do you convert a string? Say this is basically a string, right? It is what does the set identifier function take? Set identifier function, what does it take? Let's get into that function. Let's see what does it take. Integer takes integer things. It takes integer, right? Yeah. Add argument. Okay, let me get into the declaration and see. So we are taking identifier. So integer. How did I come to this declaration? See, you go to that function. Where is that? Okay, email converter. Place the cursor there. Hold the control key. Okay, so you will get open declaration. Declaration means the class where the function is declared. Okay, so it will come to here. Okay, so it is we are doing it as an integer, right? So now, how do you convert? Okay, so just open the Google. Okay, so convert. Do you know how to convert? What function to use? Convert string to integer. Integer. In Java. Cast, sir. In Java. Okay, so convert string to integer. Wrapper class, sir. Integer dot parseInt. Integer dot parseInt. Okay, simple. Very simple. Wrapper. So low class, see what we need to do is we use a integer class. So the integer class lo undi parseInt which takes integer the string as an argument, fields of 1. So fields of 1 read చేసుకొని
it will read the fields of 1 and it will convert it into integer and it is stored in identifier. Okay, so Identifier. Okay. so this completes. Okay, so this completes. Now let's say I want to okay, stop debugging. You want to see the output. Okay, so let's you can directly go and execute the test case, or you can also do single debugging. So ikkadiki vachesi okay, let me execute the test. Run as JUnit. So this test case should pass. Okay, so pass అయింది, green color వచ్చింది చూడండి. Okay, and it has printed. Now I don't know whether it has stored properly or not. So either I can print the email list here, or you can do a debugging. Okay, let's debug. Right click chesi, go to the debug as JUnit. JUnit. So JUnit, so I've set a breakpoint. Now let's do a step over. So step over, step over, step over, step over, step over, step over, step over. Ikkada see, I don't want to get into the function. I just want to see what is the output. So I can do step over. Okay, step over. So the function is executed. Go and check the email list. Okay, so in the variables, go and check the email list. See, identifier. Identifier lo emundi? Hold on. What data is there in the identifier? 130, 135. So let's see what is the data here. 2070 undi ikkada. Okay, so we can maybe open it and see. So ikkada value. Okay, so idi vere, idi ID. So the It is value, ID, sir. It is ID, I think so. so Is it the hash ID, sir? huh? Hash ID, no, sir? That one ID. What? Address. What is that ID, sir? What is that ID? Is it the ID? address value or some or hash code? Even or I am not something sure what it is. Even I am not sure. I think so. Oh. It is the like ID number or something for the Don't worry, man. like first name. Don't worry about that. Okay, you see whether the data is correctly filling up with it. Okay, value. Data is correct. So first dantlo Lara, so 2070. So 2070 undi. Next 4081 undali. Next dantlo 4081 undi. Next 9346. So next to 9346 it is correct. Okay, then 5079. 5079. ఇక్కడ 5079 ఇక్కడ identifier. So you are parsing it correctly. Okay, now we have converted a CSV to email. That means all the lines we have read from this particular file and converted it into the photos. So we have done it in 2 steps. The first we have read the file. So ekkada chesam adi, we have done it in where is that class? Okay, let me stop the debugging now. Go to Project Explorer, Java. So it is in services. Okay, so CSV reader, right? So first we read the CSV file. So this is the file which will read from the file all the lines and put all the lines into a list. Okay, so you have 5 lines here. You have 5 lines here. The 5 lines all have been created and read from the file and stored into the list of lines. Okay, so basically list of strings. So that is the first step. So second step is your converter, right? So we are converting those lines into the POJO, right? So because the data contained is email content, right? So we have created a email class for that POJO class, and we are reading all the lines. We are reading all the lines and converting it into the POJOs. So this is what the function does. So now let's do a REST API. Okay, so the REST API, what we should do? Okay, so let me open the notepad.
notepad. So the first URL, okay. So what will we give? See, we will give option to list emails. Okay, so this should return what? All the emails. Return all emails from the list. Okay, so then we will have create. Okay, then update, then delete. Okay, so here, okay, it can be create or insert. Okay. So let's first do this list emails. So for that, what I will do is I will create one controller. So let's go to the controller package. Okay, and add a controller, new class. Okay, so I will call it as email controller. Okay. Okay, close type. I think it's fine. We'll add a class. Okay, so all the REST APIs should have, the classes should have REST controller. REST controller or rotation. So import REST controller. Okay, so now, so for testing it, right? So let's have one simple hello world. Okay, so public, so which will return string hello. Okay, so it will not do anything. Okay, it will just simply return hello. Okay, do we have any other controller? Yeah, it will have another controller. Okay, so what we will do is we will have at quest mapping dash we will call it as emails. Okay, so this is not good. So under emails we have hello. Okay, so let's add this import. Okay, so now what I have done, I have just added an email controller. So now let's okay, we need to add one more here, get mapping here. But get mapping. So if you want to get any data from the server, right, we should use this get slash hello. So emails slash hello ante it ravali. Okay. So let's go and add this and run it. Okay, so let's go to the application. Okay, and right click and say run as input app. Okay, so now let's go and check in the browser. So localhost 8080 slash controller there undi first emails undi ikkada email controller lo email controller undi emails slash hello vachinda hello. Okay, so let me change this to hello from email. So this is just I'm adding it to test it. Okay, so hello email from email controller. Okay, stop and rerun. Okay, so now let's go and check this again. So allow for email controller. Okay, it is done. So now let's add
at another function. So let's stop debugging here. Stop the application. Okay, mapping slash list ante. So just keep it as list. So email slash list ante list or public. Okay, so I want to return list of emails. Oh, what is this? Get emails list. Okay, so now comes the important question. Oh, accidentally I've added this. Let me delete this. Pojo class ఏమి ఇచ్చాను నేను? What is the Pojo class I given? People na? No. Where is email? Where is email class? It is in the source. Pojo lo undi. Pojo. Where is Pojo? Email. What is it? Okay, import from Pojo. Yeah, so get email list. So now, so what are the options available now? Yeah, I can read from the file. Okay, I can read from the file and return the list. So what is that? The first step. So we will talk different solutions. So first thing is, so I will show you all the solutions. So you can decide which one is the best one. Now read the emails file. Okay, then convert into email photos. 2 steps. Okay, so now for that I need what? I need a CSV to email. Okay, CSV reader I need the object CSV. See, this is not a final solution. I am just showing you what are the different options. We will see which one is the best one. CSV reader is equal to import CSV reader, new CSV reader. Reader dot read files from CSV. Okay. Where is the test? So in the test I have the code. Where is test source test? Let's go here. This one, right? Read lines from the CSV file. So let's copy it here. Let's copy from here. Go to. Don't worry, yeah, we will cover everything. I will show you everything. Okay, so this file is different. So this file, where is it? It is in CD colon. It's here. Let's see it. Email.csv. Okay. So add throws. So the read line from CSV throws an exception. So we need to add that particular throws declaration to this function. Okay. The message should okay, it will return. So the list lines IP in the. So we have read the lines. Next. So we need to convert that into a Pojo. So we need what? We need a converter. CSV
to email converter. Email converter is equal to new. See, we are not using dependency injection. Huh? I'm not showing you those things now. Okay, let's add this import. So CSV to see IntelliJ lo aithe ivani auto populate avutayi. So that's a pain here, converter. Okay, so now converter ki em cheyali nenu, I need to pass the list of strings. So what is the function? Convert CSV to email. So in lines undi kada. So after reading this file, all the data from the file will come to this particular list of strings. So I'm passing the same thing here, and see, this fellow will return what? It will return list of emails. List of emails. Okay, so here email list is equal to this. So then we just need to return this email list. Okay, done. So what are the problems? We will see. What are the problems in this? Is there any better way of doing it? We will see it. Arthamatanda, guys? Sir, we will read file every time, no, sir. When we request. Okay, sir. Chetan, your voice is not very low, very low. Your voice is very low. Okay, sir. I am using iPhone now, so that's why it's clear, sir. Hello, sir. Hello. Say, man, say. Go ahead. ఎవరు బాబ్జీనా చైతన్య శ్రీకాంత్ ఎవరు? యా సార్, మీ వాయిస్ కొంచెం లోలో ఉంది సార్. నా వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. యా, బ్రేక్ అవుతుంది సమ్ టైమ్స్. ఇప్పుడు ఓకేనా? యా, ఇప్పుడు ఓకే సార్. ఓకే, సో ఏం చేసాం ఫస్ట్? సి which is a better way, we will see it. Yes, we are reading every time. We are reading from the file every time. So what are the alternate solutions? We will see. See, this is what you guys did for the first time, right? First time నేను ఏదో అసైన్మెంట్ ఇస్తే ఇలాగే చేశారు. Yes, sir. Yes, sir. I did the same. శ్రీకాంత్ వాయిస్ లేదు. Hello, can you hear me, guys? Yes, sir. I can hear. Yes, sir. Yes, sir. We can, sir. శ్రీకాంత్ ఏది? శ్రీకాంత్ ఉన్నాడా లేదా? I think some network issues, sir. వాడికి. ఓకే, ఒక నిమిషం. ఓ, తను లేదా? ఓకే, సరే. సో ఇదేం చేశాను నేను? ఐఎమ్ జస్ట్ రీడింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫైల్ and converting that and sending it. Converting the lines to the POJO and sending it. So every time, whenever the list, the particular URL is called, I am reading it every time. Right? I am not reading only once. I am reading every time whenever this list is called. Right? So we will test it. First, let's test it. You can't do everyone. Your voice is not audible. I can hear you, sir. It's audible for me. తనకేమో వచ్చాడు. సమ్ నెట్వర్క్ ఇష్యూ అనుకుంటా సార్. మీ వాయిస్ క్లియర్ గా ఉంది, బాబ్జీ వాయిస్ క్లియర్ గా ఉంది. సార్, మీ వాయిస్ కూడా క్లియర్ గానే ఉంది సార్. శ్రీకాంత్ వచ్చావా? ఇంకా లేదు. మీరే శ్రీకాంత్ ఎక్కడ ఉంటాడు? Where is he? I don't know, sir. I'm staying in border area.
Anantapur, sir. He is staying in Anantapur, I think so. అనంతపూర్ టౌన్ లో ఉన్నాడా, సిటీలో ఉన్నాడా, లేకపోతే హిందూపూర్ ఏదో చెప్పాడు నాకు. వచ్చాడు. శ్రీకాంత్, కెన్ యూ హియర్ మీ? శ్రీకాంత్, Shrikant, you are on mute. Okay, fine. Let's not worry. Okay, just if you can hear, it is possible. So let's test this out. Okay, so let's run it and test it out. So application ke class ke liye right click and run it as Spring Boot app. Okay, now it is running. So let's go and test. Hello workout na first check this out. So hello is working. So now let's call the list. Wachinda? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so every time we are reading from the file and showing it, so which is not a right way of doing it, right? Because whenever we call this particular list, right, so every time in Mali, okay, let me go back to hello. So then again I will check the list. So Mali list on say it will again read from the file and show you. Okay, so let's say for example, ఇప్పుడు నేను ఈ ఫైల్లో ఒక డేటా వేస్తాను, వస్తుందో లేదో చూస్తాను. ఓకే, సో విశ్వనాథ్ at example.com 1000 Vishwanath. comma actually. I see, you should make sure that you follow the same delimiter here. Vishwanath TLS. Control S. Document is used by other applications. So save as a card because you are using the other application. Close DL because you have opened it in your Spring Boot app. Okay, so that's another drawback by having everything in the files. So now, see, don't worry about that. So if now what we should do? See, we should read only once, right? Why should we read every time? Right? So we should read only once. So how can we do it? So let's go to the controller class. Okay, and so there are many ways to do it. Okay, many ways. నేను కొన్ని సింపుల్ గా ఉండే ways చూపిస్తాను నేను. See, there is one function called as at post construct. So this is construct. So this is from the body you say Spring Boot. Okay, post construct, import post construct. So ఈ ఫంక్షన్ ఏమవుతుందంటే, whenever this email controller is called, so అంటే whenever the email controller object is created, this function will be called. Okay, so let me print this. Okay, so public void initialize andam, initialize. So this is called as initialize function for our controller. Okay, so here I will just say sysout. Now దాంట్లో ఎందుకు ఇంటెలిజీ వర్క్ అవుతుంది, సారీ ఇంటెలిసెన్స్. సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println. సో ఈ ఫంక్షన్ ఎప్పుడెప్పుడు కాల్ అవుతుందో చూసుకోండి. మళ్ళీ పీటీకి వెళ్ళిపోతాను. println. Okay, so this function is called initialize.
initializer. Okay, so let us run this and check. Okay, right click, run as. Okay, అక్కడికి వెళ్ళాలి మీరు స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్కి వెళ్ళాలి. Right click, run as spring boot. Or else you can also run from here, the green color button. చూడ వచ్చింది ఇక్కడ ఇనిషియలైజర్. Yes, sir. So Yes, sir. this function is called whenever the controller class is created first time. Okay, so now let's call the hello world, hello ఉండేది కాల్ చేస్తాను నేను. కాల్ చేసి and see if it actually the initializer is called every time. సో ఎప్పుడెప్పుడు కాల్ అవుతుంది అని తెలుసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇది వచ్చింది కదా, hello from controller వచ్చింది. సో ఇదేం లేదు, సో it is not getting called. So every time request is going to that particular controller, it is not getting called. So this is the right place where we can read the file. Okay, because it is called only once when you create a controller. అంటే అప్లికేషన్ రన్ అయ్యి కంట్రోలర్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుందో అప్పుడు it will get called. So what I will do is, see, this is one of the way. There is a multiple ways to do it. Okay, so let's go to the controller. So what I will do is, I will read from the file. Okay, and call all these lines, control X. Okay, and so here, okay, add declaration. So the exception, the add చేసాం. So now let's print. So stop me చేస్తాను ఎందుకంటే because it will let it be clear whether it is reading multiple times or not. So print the initializer. So I will print the email object here. Okay, lines print చేస్తాను. So ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది మీకు ఇప్పుడు. So because you don't have lines here, right? You don't have the lines here. ఈ లైన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చేది ఇక్కడ కదా. సో లైన్స్ ఏం చేయాలి నేను ఇక్కడ. సో వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ యూ కెన్ ఆల్సో ప్లేస్ దిస్ ఇన్ ద కన్స్ట్రక్టర్ అండ్ ద ఇనిషియలైజర్. ఆ ఫంక్షన్ పోస్ట్, సి ఐఎమ్ జస్ట్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఇనిషియలైజ్. యూ కెన్ నేమ్ ఎనీ ఫంక్షన్. మీరు ఏదో ఫంక్షన్ పెట్టుకోవచ్చు ఫంక్షన్ నేమ్, బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ దట్ you should annotate that particular function with post construct so that it is called only once. Okay, so now another question. The email list which you have read from here is local to this particular function. అంటే ఈ ఫంక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఈమెయిల్ లిస్ట్ డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది, రైట్? ఇట్ గెట్స్ డిస్ట్రాయ్డ్, రైట్? అర్థమవుతుందా బాబ్జీ? హలో, అది అర్థం కాలేదు. అర్థం కాలేదా? చెప్పరా సార్? ఎవరు బాబ్జీ? ఓకే, యాక్చువల్లీ నేను అర్థం కాలేదు రికార్డింగ్. Sir, can we have like a one more post contract method, or only we can have only one? Only one. Okay. So it will get executed only when Spring Boot application run. When the controller is created, when the application is created and the controller object is created, it will be this function will be called. Okay. Whether you can have multiple functions, you need to check. That I am not sure. Whether you can have the same multiple functions post constructor. Hey, the record hota unda? Sir. Yes, sir. It is showing recording. Yes. But Okay, it is getting recorded. Srikanth వచ్చేసాడా? Is Srikanth back? Yes, sir. Okay. So ఇది అర్థం కాలేదు. ఎవరికి అర్థం కాలేదు? బాబుజీ నీకా? ఎస్ నేనే సార్. ఓకే, సో ఇప్పుడు అంటే ఇనిషియలైజ్ లో ఎందుకు పెట్టాం సార్ మళ్ళీ సెకండ్? అంటే అది అర్థం కాల, అది ఎందుకు అర్థం కాల. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంతవరకు అర్థమైందా? ఇనిషియలైజర్ ఈ ఫంక్షన్ ఇనిషియలైజర్ ఎందుకు పెట్టాను? ఇనిషియలైజర్ whenever I used to call list, right?
సో లిస్ట్ కాల్ అయినప్పుడు అంతా ఫైల్ ని రీడ్ చేసి నేనేం చేసేవాడిని, ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ టు దాట్ పర్టికులర్ పోజో ఆబ్జెక్ట్ అండ్ రిటర్నింగ్. This is not correct way of doing, right? You cannot do like this. So every time when the request comes, if you read, let's suppose the file is 1000 lines ఉంటుంది అనుకుందాం, 1000 lines లేకపోతే 10,000 lines. Every time reading the file and returning the list is not a good practice, right? It's not the right way of doing the code. File ని నేను ఒకేసారి రీడ్ చేస్తాను, లైక్ రీడింగ్ ఫ్రమ్ డేటాబేస్, రైట్? సో ఫైల్ ని ఒకేసారి రీడ్ చేస్తాను, ఫైల్ ని ఒకేసారి రీడ్ చేయాలి. బట్ హియర్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఐ వాజ్ రీడింగ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్, రైట్? సో ఒకేసారి రీడ్ చేయాలంటే నేను అది ఎప్పుడు ఈమెయిల్ కంట్రోలర్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా అది ఫైల్ ని రీడ్ అయిపోవాలి. It has to be read even before the user makes a request. Makes a request list. That means before that the file should be ready. File should be there in your memory. List lo undali. So andukosamu ee function, this function is called as soon as your email controller class is created. Arthamaida? Babji? Hello? Yes, sir. అర్థమైందా? Yeah, అర్థమైంది సార్. సో అంటే యూజర్ లిస్ట్ ఈమెయిల్ /లిస్ట్ అనే ముందే అది క్రియేట్ అయిపోయింది. అది ఫైల్ ని రీడ్ చేసి ఆ ఫైల్లో ఏది కంటెంట్స్ ఉన్నాయో అది షుడ్ హావ్ గాట్ లోడెడ్ ఇన్ టు యువర్ కంట్రోలర్ ఆబ్జెక్ట్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ వన్, దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ వేస్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్, ఓకే? బట్ యూ షుడ్ ట్రై టు డూ మల్టిపుల్ వేస్ ఆఫ్ అప్రోచ్. అది మీరు చేస్తే కానీ మీకు ఏది బెస్ట్ ఏది తక్కువ అని తెలిసేది మీకు. అర్థమైందా? సో ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ మల్టిపుల్ వేస్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్. ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ మల్టిపుల్, దిస్ ఈస్ హౌ యూ షుడ్ అప్రోచ్ అ ప్రాబ్లమ్, ఓకే? సో ఎవ్రీ టైమ్ యు ఆర్ నాట్ దీంట్లో మీకు యు ఆర్ ఆల్సో అండర్స్టాండింగ్ హౌ ద కంట్రోలర్ వర్క్స్. సో స్ప్రింగ్ పోస్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ అనేది ఒక అనోటేషన్ తెలిసింది మీకు ఇప్పుడు. So this function is called only once, and it is called right after the controller class is created. So at email controller class ఉంది కదా, అది క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా ఈ ఇనిషియలైజ్ ఫంక్షన్ ను కాల్ అవుతుంది. సో ఆ టైం దట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్, దట్ ఈస్ వేర్ యూ షుడ్ యాక్చువల్లీ రీడ్ ఫ్రమ్ ద ఫైల్ అండ్ స్టోర్ ఇట్ ఇన్ టు ద లిస్ట్ ఆఫ్ పోజోస్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తా ఉన్నాను నేను, ఐఎమ్ రీడింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫైల్ అండ్ ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ ఇట్ టు ద పోజో, ఈమెయిల్ లిస్ట్ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఈ కోడ్ మొత్తం నేను ఇక్కడ పెట్టేస్తే ఈమెయిల్ కంట్రోలర్ లోడ్ అయిన తర్వాత, అంటే లోడ్ ఇమీడియట్ గా అది ఫైల్ ని రీడ్ చేసేసి అది లిస్ట్ లో పెట్టేస్తుంది. అంటే ఈవెన్ బిఫోర్ ద యూజర్ ఇన్వోక్స్ ద /list, రైట్? there is still better way of doing it. I'm not talking about it. ఒక ప్రాబ్లమ్ ని ఎన్ని వేస్ లో సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో ఇది మీకు unless you do some kind of analysis you will not understand, right? So ఇది నేను స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు చేపిస్తున్నాను, ఎందుకంటే మీరు ఫీల్ కావాలి దాన్ని. unless that is what is your experience. So that experience comes only when you work. Okay, so let me end this session here. I will give you a next meeting request and then we can continue from there. Okay? Okay, sir. Okay, sir. Just hold on in the group. Okay. Okay, so what was I saying? I was saying that we should read it only once, the file. Okay, so let's copy the file reading and converting it to the pozo. We will copy these lines, okay, and paste it in this function, which will be called only once. Add throws, okay, exception add చేయాలి. Now ikkada, so that means, okay, now let's do one thing. I will do is I will just return an empty list here. Email. I will demonstrate what happens. Okay, so ikkada kuda break point petti chupistanu meeku. Are you guys able to listen? I mean, వినపడుతుంది కదా?
Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I will put a breakpoint and show you. Okay. So now you want to see what happens when this function is called. Okay. So ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, go to line 23 and double click. Okay. So breakpoint set అయింది. So now you should debug. Okay. Go to the demo RESTful API application class కి వెళ్ళి ఇక్కడ right click and debug as Spring Boot application. Debug as Spring Boot application. Okay. Spring Boot. సో ఇక్కడ సో అప్లికేషన్ క్లాస్ లోకి వెళ్ళిపోయి go to the application class, right click, debug as and Spring Boot app. Do it. So now soon after the controller class is created, the control will come here. So it has come here. You can see this. Okay. So now let's do this. Step over, step over, step over, step over, step over, step over, step over. So all email list is loaded. Which is in the, so only once it gets called. Okay. So I put a breakpoint any elsewhere. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ initialize function. So who is calling this initialize function? Initialize function is called by Spring Boot application. Spring framework ఉంది కదా. So that Spring framework is calling this initialization. So we are not calling it. So you can place a breakpoint there and investigate what is happening. Okay, so you can check on a complete email list is loaded. Okay, so you can see this, it is loaded. So it is loaded only once. Okay, and the post construct is that it will be called only once when the email controller class is created, or class as soon as the object is created, right, then this function is called. So if you want to do any initializations, one time file reading, you can always do it here. So it అయిపోయింది ఇప్పుడు. Now the next problem is what? In the list I need to return all the emails, but ఇక్కడ return చేసి when I am reading the file in the initialize function, where am I storing it? I am storing it in the email list, right? But this email list is local to this function, right? Is it right? Babji, arthamautunda? Yes, sir. So ikkada see it will get destroyed. Ante because it is a local, this variable is local to this function, it will get destroyed as soon as after it reading, right? As soon as the function is out, as soon as function is returned, when the control comes out of this function, this email list is destroyed. Ante ikkada naku access undadu. So git email list lo access undadu. Andukosam em cheyali, whenever I read this email list, I should put it into a class level variable. Class level variables declare చేసుకున్నా. List email. సో దీన్నే కాపీ చేస్తాను నేను, ఈమెయిల్ లిస్ట్ ని కాపీ చేస్తాను ఇక్కడ. ఈమెయిల్ లిస్ట్. ఓకే, నౌ సో ఏం చేస్తామండి? సో హియర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఎ వేరియబుల్, I am assigning. So as soon as I read the file here, I am assigning it to this class level variable. Okay, then you need private and చేసుకోవచ్చు. Private. Okay, see, I am not using the dependency injection yet. Dependency injection separate class తీసుకుంటాను. And here I don't want to create a new list here. అంటే list లో when I am saying list, right, I am returning ఈ క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్ ఏదుందో, ఈ క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్ ఈమెయిల్ లిస్ట్ ఉంది కదా, దాన్ని రిటర్న్ చేస్తున్నాను. అంతే, సింపుల్, అయిపోయింది. అర్థమైందా ఇది? బాబ్జీ, చేతన్, Yes, sir. Yes, sir. సో ఏం చేస్తా ఉన్నాను నేను? ఐఎమ్ రిపీటింగ్ అగైన్. Whenever the controller class is created, this post, the function which is annotated as a post construct, ఇక్కడ ఇనిషియలైజ్ అని పెట్టాను నేను. You can name it any
function name you can give it. That particular function is called. So when this function is called, I am reading from the CSV file and storing it into a class level variable email list. Okay, so this is done. So this is done only once. See, this post construct function is called only when the object is controller, the email controller is created, and email controller is created only once. And a complete Spring Boot application lifetime low email controller is created only once. Okay, so a singleton tells you singleton ante it has a life, it has only one object. Okay, throughout the lifetime. So ఇది ఒక్కసారి అంతే కాల్ అవుతుంది. కాల్ అయిన తర్వాత నేనేం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ జస్ట్ యాడింగ్ దట్ పర్టికులర్ లిస్ట్. సారీ, during this initialize I'm just reading that file and storing it into the email list. Email list ni I'm just calling whenever I'm saying call. So now whenever I'm reading, what I'm doing, what is the improvement I have made? I am reading and storing all the contents of the CSV file only once in the controller. So which is better than the previous approach. So next, whenever user calls the items, whatever the items, right here, so this list, I'm reading from this email list, and showing it. Okay, so now let's run this program. So let's now, what I will do is I will stop the debugging. So every time what I was doing, I was going to demo RESTful application and I was running it as a Spring Boot app. So now you can click on this green color button చూడండి. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా క్లిక్ చేయొచ్చు మీరు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంట్రోలర్ నుంచి రన్ చేస్తే ఏమవుతుందో చూడండి ఒకసారి. ఈమెయిల్ కంట్రోలర్కి వెళ్ళి క్లిక్ ఆన్ దిస్ గ్రీన్ కలర్, చూడండి రన్ అయింది. సో ఎవ్రీ టైమ్ యూ నీ నాట్ గో టు దిస్ పర్టికులర్ RESTful అప్లికేషన్ కాల్ క్లాస్కి వెళ్ళి అక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి స్ప్రింగ్ బూట్ యాప్ అది చూడండి. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ లో ఏమొచ్చింది చూడండి, ఇనిషియలైజర్ ఫంక్షన్ లో ఫైల్ రీడ్ అయిపోయింది. సో ఫైల్ రీడ్ అయిపోయింది, కరెక్టా? సో లోడ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు లోడ్ అయిపోయింది. నేనేం చేస్తాను, ఐ విల్ గో అండ్ టెస్ట్ ఇట్. సో ఇది హలో కాల్ అవుతుందో చూస్తాం. హలో ఇస్ గెటింగ్ కాల్డ్. ఈమెయిల్స్ లో లిస్ట్ వెళ్దాం. లిస్ట్ వచ్చిందా? Only once. Yes, sir. Yes, sir. Only once it is called. So ఇక్కడ కావాల్సింటే మీరు ఇంకొకటి ఏం చేయొచ్చు అంటే you can put a sys out here. S out. నా దాంట్లో ఎందుకో it is not working. The intelligence. Sys out control. అదే అవుతా ఉండలేదు. నాతో ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది. మోస్ట్లీ I don't know what is the problem. Let's not worry about it. Print ln. So ikkada what I will do is I will just put print list of items and list of emails. So let's run it again. So green color button click chestunanu. Okay nandi. So only once it will get loaded. Initializer lo ఆ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది. ఓన్లీ వన్స్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ లోడెడ్. నౌ గో టు ద ఫంక్షన్ అండ్ కాల్ లిస్ట్. అయింది. ఒకసారి చూడండి లిస్ట్ ఆఫ్ ఈమెయిల్స్ వచ్చింది. మళ్ళీ ఇంకొకసారి చేస్తాం లిస్ట్ ఆఫ్ ఈమెయిల్స్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ దిస్ ఫంక్షన్, దిస్ ఫైల్ ఈస్ లోడెడ్ ఓన్లీ వన్స్. ఇట్ ఈస్ నాట్ లోడింగ్ ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ ద లిస్ట్ ఈస్ కాల్డ్. ఓకేనా? అర్థమైంది ఎవడు? Simple. Yes, sir. Simple. Now next step. So this is very important thing which you need to consider. So ఇది first మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. నేను ఇంకా I will tell you better methods of doing uploading అని నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను. See, these things are very crucial. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నేను I can tell you the best ways in the first step itself. ఓకే, అలా చెప్తే మీకు ఏమవుతుంది, ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేస్తే ఏ ప్రాబ్లం అవుతుందో మీకు తెలిసేది. మీరు విల్ ఆల్వేస్ గోయింగ్ టు ద బెస్ట్ సొల్యూషన్ అండ్ యూ డోంట్ నో వాట్ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ కమ్ అక్కర్
డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్, డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ లో ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ ఇస్తే దాంట్లో ఎలా చేయాలి మీకు తెలియదు. సో ట్రై టు వర్క్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. There are many ways of doing it. Okay, see, simple thing what you understood is that post construct అని ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఎవ్రీ టైమ్ ఫస్ట్ టైం ఈవెన్ యూ కెన్ కీప్ ఇట్ ఇన్ కంట్రోలర్. అది కన్స్ట్రక్టర్ లో కూడా పెట్టచ్చు. కన్స్ట్రక్టర్ లో పెడితే ప్రాబ్లం ఉంది, అది కూడా మీరు టెస్ట్ చేయొచ్చు. కన్స్ట్రక్టర్ లో పెడితే ఏ ప్రాబ్లం వస్తుంది, కన్స్ట్రక్టర్ కూడా ఒక్కసారి కాల్ అవుతుంది కదా. కన్స్ట్రక్టర్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఓన్లీ వన్స్. సో ఐ కెన్ ప్లేస్ ఇట్ హియర్. Why not here? Why am I placing it in post construct? కరెక్ట్ కదా, ఆ క్వశ్చన్ కరెక్ట్ కదా. ట్రై చేసి చూడండి. ఏం చేస్తారు, యూ జస్ట్ డిక్లేర్ వన్ కంట్రోలర్, ఈమెయిల్ కంట్రోలర్ డిక్లేర్ చేసేసి ఈ కోడ్ అంతా కాపీ చేసి ఆ కన్స్ట్రక్టర్ లో పెట్టండి. వర్క్ అవుతుందో చూడండి. ఓకేనా, అసైన్మెంట్ అది మీకు. ట్రై చేయండి. సో బికాస్ ద కన్స్ట్రక్టర్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఓన్లీ వన్స్. Okay, next let's add okay, it is okay, ఒకటి ఒక ఆబ్జెక్ట్ యాడ్ చేయాలి నేను అట్ గెట్ ఓకే పోస్ట్ మ్యాపింగ్ డాష్ ఇన్సర్ట్. సో ఇది నేనేం చేస్తానంటే ఐ విల్ క్రియేట్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ లోడ్ ఇట్, బట్ ఐ విల్ గివ్ ఇట్ టు యూ. అంటే పారామీటర్స్ లా పెట్టడం మీకు తెలుసు ఎలాగో. సో యూ కెన్ డూ ఇట్ అదర్ థింగ్స్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే లిస్ట్ వద్దు, స్ట్రింగ్ పెడతాను. గెట్ సారీ ఇన్సర్ట్ ఈమెయిల్. సో పారామీటర్స్ మీరు పెట్టుకోండి, మీరు చేసుకోండి ఎలా చేయాలని. అది కూడా చూపిస్తాను నేను కావాల్సి ఉంటే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ విల్ క్రియేట్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈమెయిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఈమెయిల్. ఓకే, ఈమెయిల్ డాట్ సెట్ ఫస్ట్ నేమ్ Abhishek sorry email dot set identifier 1000 email dot set last name DNS email dot set email. So దీంట్లో I'm not very familiar with this guy, STSO Vishwanath .dns at gmail.com. Okay, so I have created an email object and I have to add where into this email list. Email list ke add cheyali, email list leki add cheyali. See, whatever insertions I am doing it into the data structure. అంటే డేటా స్ట్రక్చర్ ఏది ఇక్కడ ఈమెయిల్ లిస్ట్. సో యాడ్. ఓకే, సో ఐఎమ్ పాసింగ్ హియర్ ఈమెయిల్. ఓకే, సో ఇక్కడ రిటర్న్ సక్సెస్ అనేది పెడతాను. యూ కెన్ ఆల్సో రిటర్న్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్. అంటే ఇక్కడ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఈమెయిల్ లిస్ట్ ఏది ఉందో ఆ లిస్ట్ కూడా రిటర్న్ చేయొచ్చు. అంటే ఇది చేస్తాను, సో అది కూడా చేయొచ్చు. ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్, వాలిడేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి. సో అవన్నీ ఇంకా నేను చెప్పలేదు మీకు. ఈమెయిల్ లిస్ట్ అవన్నీ స్లోగా నేర్చుకుంటారు. ఫస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, సో పోస్ట్ మ్యాపింగ్ యాడ్ చేయాలి. పోస్ట్ మ్యాపింగ్ సో ఇది నేను ఐ విల్ కాల్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద బ్రౌజర్ ఇట్ సెల్ఫ్. పోస్ట్ మ్యాన్ తో కూడా కాల్ చేయొచ్చు, బట్ నేను ఐఎమ్ కాలింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద బ్రౌజర్. లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్.
Okay, so ఏం చేయాలి నేను ఫస్ట్ I will try to get the list. So without calling the insert. After getting the list, I will again call insert. So insert అయిన తర్వాత ఈమెయిల్ లిస్ట్ లో నా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని యాడ్ అయిపోయి ఉండాలి. సో ఇఫ్ ఐ కాల్ లిస్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ I should see my object there. Now let's run this. Okay, go to the browser. Okay, now okay, let me call hello. Okay, it is getting loaded. Now let's call list. So now object undakudadu. So you can see my name is not there. Now let's call insert. Insert ante insert kavali. Insert. Idi endu kaadu, it is not allowed. So you should use your what do you call the postman. So postman keldam. Postman install chesana leda. So if I install postman. There is no postman in my system. అర్థమైందా శ్రీకాంత్, చేతన్, Yes, sir. Yes, sir. సో ఇది Sir. యూజువలీ ఫైల్స్ నుంచి మీరు ఏది రెడీ చేస్తారో అది దీన్ని యుల్ నాట్ డూ దిస్ వే. నేను ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక అసైన్మెంట్ లో ఇచ్చానంతే. సో యూజువలీ ఏం చేస్తారు, యూజువలీ కంపెనీస్ లో అయితే యూ హ్యావ్ టు లోడ్ ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ ద ఫైల్ టు ఏ డేటాబేస్. సో అది నెక్స్ట్ స్టెప్ లో చూపిస్తాను నేను. So then next time onwards, we can query from the database and return a list list of employees, a list of emails should come from the database. So those things and all we will do on the too. So install ayindi, sorry, download ayindi. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చేసింది. సో లెట్స్ గో అండ్ మీ పోస్ట్ మ్యాన్ ఒక కోర్స్ ఉంది, ఆ కోర్స్ కూడా ఇస్తాను, మీరు అది కూడా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. లోకల్ హోస్ట్ :8080/emails/hello. ఫస్ట్ హలో చెక్ చేస్తాం. హలో వచ్చిందా? హలో ఫైల్ ఇమేజ్ కంట్రోలర్ ఇది కనపడుతుందా మీకు పోస్ట్ మ్యాన్? Yes, sir. ఓకే. Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇంకొక రిక్వెస్ట్. సో ఇది let me call this as a list. So email list. వచ్చేసింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు క్లీన్ గా ఇది JSON ఫార్మాట్ లో వస్తాం. ఓకే, సో దీంట్లో నా లిస్ట్ ఐటమ్ లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. సో ఇన్సర్ట్ చేయడానికి పోస్ట్ అవుతుంది. సో గో టు ఓపెన్ ఇట్ అండ్ దీన్ని పోస్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ మీరు పోస్ట్ ఈమెయిల్ ఇన్సర్ట్ ఉన్నాం. అయిందా? ఓకే, ఇన్సర్ట్ అయింది.
ఇన్సర్ట్ అయిన తర్వాత నేను ఏం చేస్తా ఉన్నాను ఇక్కడ, ఐఎమ్ ఇన్సర్టింగ్ ఇన్ టు ద ఈమెయిల్ లిస్ట్ అండ్ రిటర్నింగ్ దట్ ఈమెయిల్ లిస్ట్. అంటే ఇన్సర్ట్ అయిన తర్వాత ఏదొచ్చిందో ఆ ఈమెయిల్ లిస్ట్ ని నేను పంపిస్తున్నాను ఇక్కడ. సో వచ్చింది చూడండి నాది ఈమెయిల్ విశ్వనాథ్.tns 1000 vishi@tns. నా ఈ ఇక్కడ ఇక్కడ క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్ పెట్టాను కదా, దాంట్లోనే ఇన్స్టాల్ చేశాను, దాంట్లోనే ఇన్సర్ట్ చేశాను. సో నౌ లెట్స్ కాల్ ద లిస్ట్ కాల్ చేస్తాం. లిస్ట్ కాల్ చేస్తే ఇంతకు ముందు 4 వచ్చింది, ఇప్పుడు నా ఐటమ్ కూడా రావాలి, నా ఈమెయిల్ కూడా రావాలి. సో సెండ్ వచ్చిందా? సో క్లాస్ లెవెల్ వేరియబుల్ లోకి పెట్టేస్తే అది గ్లోబల్ అవుతుంది. సో ఇన్సర్ట్ అయింది. సో నెక్స్ట్ ఓకే, లెట్స్ స్టాప్ డీబగ్గింగ్. ఓకే, మీటింగ్ లో ఇంకా ఎంత టైం ఉంది చూస్తాం కొంచెం. హౌ మచ్ టైం ఇస్ హలో ఓకే, ఇంకా టైం ఉంది. Hey, can you guys hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so next, so let's stop it. Okay, it is already stopping. Next, we will call post mapping. /delete. సో డిలీట్ అంటే నా ఐటమ్ డిలీట్ చేస్తాను నేను. సో డిలీట్ చేసి లిస్ట్ రిటర్న్ చేస్తాను. సో లెట్ మీ గో అండ్ కాపీ ద సేమ్ థింగ్ హియర్. ఫంక్షన్ నేమ్ డిలీట్ ఈమెయిల్ అంటారు. సో మీరేం చేస్తారంటే, ఓకే అది నేను చెప్తాను, తర్వాత చెప్తాను. సో ఇక్కడ సో డిలీట్ చేసేటప్పుడు ఐదర్ యూ విల్ హావ్ టు పాస్ అన్ ఐడి, అంటే ఏ ఆబ్జెక్ట్ ని డిలీట్ చేయాలి, లేకపోతే ఏ ఈమెయిల్ ని డిలీట్ చేయాలి. సో నేనేం చేస్తాను ఇక్కడ, ఐ విల్ ట్రై టు ఫైండ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ విచ్ హ్యాస్ దిస్ ఈమెయిల్ ఐడి. ఓకే, సో అది నాకు, సో హౌ కెన్ ఐ ఫైండ్ I can find in the list, right? I have to find it in the list. So how do you find that? Email list dot search చేయడమేలపా. How can I search? Ketan, now I want to search a list. So find all or find something method is there, sir? I don't know. Is there any method like that? You are My asking ID. me. No, you are asking me. Sir, fine. తెలీదా? ఓకే, No, సో sir. ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు మనము, ఈ డాట్ ఫైండ్ అనేది లేదు ఫంక్షన్. ఓకే, సో గెట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్. సో హియర్ we will try to I will try to explain. I don't know whether it's the right time. జావా స్ట్రీమ్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, సో జావా స్ట్రీమ్స్ యూజ్ చేసుకొని we can find that particular object and do it. So I will leave it to you guys. చేస్తారా మీరు? అంటే ఒక లిస్ట్ లో what you should do is find an element with the given email name. Given email. ఇది మీకు అసైన్మెంట్. సో ఇది నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కవర్ చేస్తాను. ఈ రోజు ఆల్రెడీ 7 o'clock అయిపోయింది. సో ఫర్ నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ విల్ జస్ట్ డిలీట్ ఐటమ్ అట్ ఇండెక్స్. ఓకే, సో ఈమెయిల్ లిస్ట్ డాట్ రిమూవ్ ఉంది కదా, రిమూవ్ ఉంది. సో ఇక్కడ కూడా యూ కెన్ యూజ్ అ ప్రెడికేట్. ఓకే, సో ప్రెడికేట్ ఎలా యూజ్ చేయడం అవన్నీ చూసుకోండి ఒకసారి. ఎన్ని మినిట్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా ఉన్నాయి టైం. సో ఈ రిమూవ్ అట్ ఇండెక్స్ అని నేను చేస్తాను. రిమూవ్ అట్ ఇండెక్స్ నాకు తెలుసు, మై ఐటమ్ ఈజ్ అట్ 4. విశ్వనాథ్ అనేది దీంట్లో ఉంది. సో ఐ విల్ రిటర్న్ ద ఈమెయిల్ లిస్ట్.
ఓకే సో సారీ నేను ఇంకా ఇన్సర్ట్ చేయలేదు. ఇప్పుడు మీకు ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు నేను అప్లికేషన్ స్టాప్ చేసేసాను. సో స్టాప్ చేసేసింటే ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ ఈమెయిల్ ఉంది కదా అది డిస్ట్రాయ్ అయిపోయింది. సో డిస్ట్రాయ్ అయిపోయినప్పుడు నెక్స్ట్ టైం వెన్ ఐ రన్ ద అప్లికేషన్ హౌ మెనీ ఐటమ్స్ విల్ బి దేర్? ఫైల్లో అయితే దేర్ ఆర్ ఫోర్ ఈమెయిల్స్. సో 5 ఉంటాయా 4 ఉంటాయా? నేను విశ్వనాథ్ అని యాడ్ చేశాను. 4 ఉంటాయా 5 ఉంటాయా? శ్రీకాంత్ డ్రాప్ అయినాడు. ఎన్ని ఉంటాయి బాబ్జీ చేతన్? ఐ థింక్ 4 సార్. ఎందుకంటే అంటే రన్ చేసినప్పుడు ఒకటి బయటకు వస్తుంది కదా సార్. సో అది రన్ అయిపోయినప్పుడు డిలీట్ చేయలేదు. సో రన్ అయినప్పుడు ద లిస్ట్ రైట్, ద లిస్ట్ ఐటమ్ ఈజ్ ఇన్ ద మెమరీ. It is in the memory, right? So as soon as you stop your application, the memory lo ye contents email list undo ante whichever the Vishwanath is added is deleted. So memory ante it's a RAM, right? It's a RAM. So as soon as the application is stopped, the contents of it are gone. So because you are not storing it into the file, see we are just inserting it into the list. We are not inserting it into the file. File like insert చేస్తాం లేదు. We are not inserting it to the file. Correct? So it is just in the memory. So now if I run and I click on, see 4 items ante undedi. Remote 4 ante ఏమవుతుంది? Error అవ్వాలి. It will raise an error because the item 4 Vishwanath.tns is not there in the index out of one exception. So మీరు ఏం చేస్తారంటే I am giving an assignment. సో నేను కొంచెం జావా స్ట్రీమ్స్ మీకు ఎలా చెప్పాలో చూస్తాను నేను. సో ఐ విల్ ట్రై టు ఇంట్రొడ్యూస్ జావా స్ట్రీమ్స్. శ్రీకాంత్ అదే అడిగాడు జావా స్ట్రీమ్స్ కావాలి. Sir, can we convert our that email list class to a string? Then, so if we converted, that means we can get the index of whatever the required. Then we can remove, sir, like that. Convert what? Convert to what? Like I searched in Google, like there are for in list only there was something like list dot contain, and if we give a mention a string, it will give us a index of that. That method is there in list so class. For that you should have an object. Object ఉండాలి. సో లేకపోతే ఏం చేయొచ్చు? You know linear search, right? Linear search తెలుసా? Sir, same in for loop. సో ఇక్కడ ఈమెయిల్ ఆబ్జెక్ట్ ఏం చేస్తాను? ఈమెయిల్ ఈ ఫార్ sir. In that we can search, sir. Sir, actually we can use for each method only, sir. For that in email list is there, no sir. So it will give us an object of email, no sir, for every index. Yes, man. So in that we can search by using index of method or something contains method. Correct. That also you can do. You can also do this. So I am leaving it to you guys. Okay, నేను స్ట్రీమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎలా చేయాలని. ఓకే, మీటింగ్ లో ఇంకా 10 minutes ఉంది. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాను నేను, ఐ విల్ సే ఇఫ్, సో ఇక్కడ నేను పారామీటర్ ని స్ట్రింగ్ ఈమెయిల్ అంటాను. ఈమెయిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు vishwanath.tns@gmail.com. Okay, so this is what I need to check. So email list lo first, so email list lo every object ni we are going to iterate get at index. So first item ఆ item ని తీసుకొని ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకొని దాన్ని get email, get login email dot equals. So what is it? It should be equal to this email. So if it is equal, then I am going to delete it.
okay, and come out of the for loop. Okay, so I know the index now. So email list dot remove I. సో అక్కడికి రిమూవ్ అయిపోయింది. సో ఫైండ్ వచ్చింది. ఇక్కడ సపోజ్ మీరు ఇచ్చిన ఒక ఈమెయిల్ ఆబ్జెక్ట్ లేకపోతే నేను ఐ షుడ్ సేవ్ సమ్ ఎర్రర్ లేకపోతే ఆబ్జెక్ట్ నాట్ ఫౌండ్ అని చూపించాలి. సో అది కస్టమ్ రెస్పాన్స్ ని ఎలా పంపించాలి ఒక కంట్రోలర్ ని. సో దోస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ వి విల్ సీ ఇన్ లేటర్ క్లాసెస్. అంటే ఇన్పుట్ ని వ్యాలిడేట్ చేయడం, అంటే పారామీటర్స్ ని ఎలా వ్యాలిడేట్ చేయాలి, హౌ టు గివ్ అ కస్టమ్ రెస్పాన్సెస్. సో దోస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ వి విల్ కవర్. సో REST API is a big topic. It's not a small topic. Okay. So for now, after removing, I am going to pass this email list again. Okay. అంటే రిమూవ్ అయిన లిస్ట్ ఆ లిస్ట్ లో అప్డేట్ అయింటుంది. సో ఫస్ట్ లెట్స్ రన్ దిస్ అండ్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. ఓకే, లెట్స్ డైరెక్ట్లీ గో టు అవర్ పోస్ట్ మ్యాన్ అండ్ చెక్. సో పోస్ట్ మ్యాన్ లో నేను లిస్ట్ రన్ చేస్తాను. సో లిస్ట్ లో వచ్చినాయి, ఏమొచ్చింది, ఇవన్నీ వచ్చాయి, రైట్. సో నేను ఇప్పుడు డిలీట్ చేస్తాను ఏది విశ్వనాథ్ అనేది ఉందా లేదు కదా. డిలీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది చూస్తాం. మెథడ్ ఇన్సర్ట్ సార్, అగైన్ ఇన్సర్ట్. లేదు ఇన్సర్ట్ కాదు, ఒక్క నిమిషం నేను చెప్తాను. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏదైతే నేను చెప్తాను. సో ఈ లిస్ట్ వచ్చింది కదా. సో లిస్ట్ కి ఇంకొక రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. లిస్ట్ కి సో పోస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోండి. పోస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకొని ఇక్కడ డిలీట్ అంటాం. ఐటమ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ద లిస్ట్. విశ్వనాథ్ అనేది లేదు అక్కడ, కరెక్టా. సో లేనప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఫార్ లూప్. ఓకే, సో ఇది కండిషన్ అయిన తర్వాత నేను ఇది బ్రేక్ అనాలి. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఈవెన్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ నో బ్రేక్ ఇట్ విల్ వర్క్. సో ఇప్పుడు లేదు ఇది విశ్వనాథ్ డాట్ టిఎన్ఎస్ అనేది లేదు. సో లేకపోతే ఏమవుతుంది, ఏ ఈమెయిల్ లిస్ట్ ఉందో అదే ఈమెయిల్ లిస్ట్ పంపిస్తుంది. అంటే 4 items ఉంది కదా అది. సో ఇప్పుడు చూస్తాం వీల్ ఇన్సర్ట్ అండ్ ఆల్సో చెక్. సో 4 items వచ్చాయా. సో నౌ విల్ గో టు ఇన్సర్ట్ అంటే నాది విశ్వనాథ్ డాట్ టిఎన్ఎస్ ఉంది కదా, అది ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ గో టు అండ్ డిలీట్ కాలేదు. ఎందుకు? vishwanath.tns@gmail.com ఎందుకు కాలేదు? వై? ఓకే, నౌ యూ విల్ debug. రైట్ టైమ్ టు debug. ఓకే, సో లెట్స్ స్టాప్ ఇట్. ఓకే, ప్లేస్ ఇక్కడ బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టుకోండి, బ్రేక్ పాయింట్. ఓకే, అండ్ రైట్ క్లిక్ debug as. ఓకే, ఇక్కడ మీరు యూ విల్ హ్యావ్ టు అగైన్ గో బ్యాక్ టు యువర్, లేకపోతే ఇక్కడే వస్తుందో చూస్తాం. రన్ యాజ్. ఓకే, ఇక్కడ డీబగ్ ఉందా? ఓకే, ఈవెన్ ఐ డోంట్ నో. ఉంది కదా ఇక్కడ డీబగ్ ఉంది. సో ఇక్కడ డీబగ్ ఉంది చూడండి, ఇక్కడ బగ్. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ. సో మీరు ఇప్పుడు బ్రేక్ పాయింట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో అక్కడంతా స్టాప్ అవుతుంది. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ గో అండ్ ఇనిషియలైజర్ ఎందుకు రాలేదు? అసలు డీబగ్ అయిందా ఇది? డీబగ్ మోడ్ లోకి వెళ్ళిందో లేదో తెలియదు. ఓకే, నౌ లెట్స్ కాల్ ద డిలీట్. ఓకే, మోస్ట్లీ అయింది. ఓకే, వెరీ సాడ్. ఇది ఎందుకు ఇంకొక టోకన్ అవుతుందా? క్యాన్సిల్. ఇంత ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చింది చూడండి, కనిపిస్తుందా బ్రేక్ పాయింట్? Yes, sir. Debug as current. Debugging as current initializer. సో స్టెప్ ఓవర్ చేయండి. స్టెప్ ఓవర్. Sir, that increase that size, sir. That debug screen. ఏం ఇంక్రీజ్ చేయాలి? Debug screen, sir. That one. I think. ఇప్పుడు ఓకేనా? 1 second. 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 1 second.
ఓకేనా ఇప్పుడు? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు నథింగ్ ఇస్ దేర్. నౌ లెట్స్ ఇన్సర్ట్. ఏమైంది బాబు, బయటకు వచ్చింది. Okay, now let's try to insert and then debug. Okay, so let's run this debug mode. Debug mode like వెళ్ళింది. Okay, now let's go to Postman. 2 minutes అంతే ఉంది. Okay, insert. First insert చేస్తాం. Okay, insert అయిపోయింది. Now let's go and call the delete. Send. Okay, ఇప్పుడు అక్కడికి వచ్చింటుంది కంట్రోల్. So control has come here. Now let's debug. Step over. Okay, step over. So last item అది. సో ఇప్పుడు I ఎంత? I is 3. 3. ఫోర్త్ ఐటమ్ వచ్చింది ఇప్పుడు. ఇది ఈక్వల్స్ ఈమెయిల్. సో ఇది ఫోర్త్ ఐటమ్ కదా. సో యూ కెన్ చెక్ దాట్. ఇక్కడికి వెళ్ళి ఫోర్త్ ఐటమ్ ఈమెయిల్ ఏదో వస్తుంది. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ ఇది కండిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు. సో ఇక్కడ ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది. ఓకే, ఈరోజు ప్రాపర్టీ నేమ్ ఇస్ లాగిన్ ఈమెయిల్ డాట్ కరెక్ట్ గా ఉంది కదా. login/email no sir, that string email 64th line. Not sure. Okay, the meeting అయిపోతాను. I need to send another meeting going on. This is Spain. Okay, I sent you this one meeting. So just join from there.